911, what is your emergency? I'm at a friend's house. He's out of town, and I came here to check on his wife, and she's dead on the floor. 警方一开始认为这是一起入室行窃案，但是很快又否决掉了。2015年6月29号，佛罗里达州伯尼塔温泉警局接到了一通报案电话。911, what is your emergency? I'm at a friend's house. He's out of town, and I came here to check on his wife, and she's dead on the floor. 死者是佛罗里达州非常出名的医生 Teresa Severs， 他常常在媒体上分享家庭医学常识，他在医学杂志上发表了数篇论文。6月29号，因为 Teresa 迟迟未到工作岗位，他的同事前去家里查看，没想到 Teresa 被发现时，他倒在了自家厨房里，死因是后脑连续遭受17次的重击。警方勘察现场后，发现门锁是被撬开的，在附近的草地上还发现了一把撬棍。Teresa 钱包里的信用卡也不见了，但是并没有发现任何消费记录。在 Teresa 的身旁还掉落了一把铁锤，经证实，这把铁锤正是敲击 Teresa 头部的凶器。毫无疑问的，无论是撬棍亦或是铁锤，都无法找到任何指纹。警方一开始认为这是一起入室行窃案，但是很快又否决掉了，因为 Teresa 的家中有多把价值不菲的收藏用枪支，还有4万多美元的现金。既然歹徒都可以狠到用铁锤连续重击被害者17次，又怎么可能不会冷静地找寻家中的财物，而仅只是取走了一张信用卡呢？既然不是财杀的话，那就是仇杀或者是情杀咯。在这起案件中，警方首先要调查的对象就是 Teresa 的丈夫 Mark Severs， 两人已结婚12年，并育有2个女儿。Teresa 不仅是个出色的医生，还是一位成功的企业家，她开设了一家康复中心。而丈夫 Mark 则负责照顾2个女儿，同时也是该康复中心的经营管理者。看起来是个很完美的家庭，而且很显然的 ，Mark 不可能是杀害 Teresa 的凶手，因为他们一家4口人，包括 Teresa， 在5月初一起到纽约旅游，直到5月28号 ，Teresa 因为第2天有个病人必须要接待，才不得不放下丈夫跟女儿们，自己一个人回到距离纽约2000多公里的伯尼塔温泉小镇。想不到 Teresa 才刚回家就遇害了。Mark 拥有充分的不在场证明，因为此时此刻他跟女儿们正在2000多公里之外的纽约。不仅如此， Mark 还主动上缴了手机给警方，任何对案情有帮助的东西都请你们任意下载吧，只希望你们快点抓到凶手。这么看来， Mark 的确不可能是凶手。既然不是 Mark， 那 Teresa 身边还有什么人可能对他下毒手呢？ Is there anyone in particular who want to harm her for any reason? Okay, this is where we need to talk. There's a person that works in Teresa's office. Her name is Sandra. You've probably spoken to her already. But over the years, last couple of years, she would say to me, Sandra's driving me out of my, I'm going to censor everything because my sister was great for F-bombs. Drive me out of my freaking mind. Mm-hmm. Sandra was bad-mouthing Teresa. Mm-hmm. Now, you may not like your boss, but you don't bad-mouth them to patients that are coming in the doors, like Dr. Severs, Did she ever complain about any of her employees? She might have fired others. The only one, I don't even know if it was a firing, but there was a fellow named Frank. But, and then his wife Sandra worked there, and, she didn't always do everything right either. And it was so hard to get good help in any field, And I think she had told Sandra, and I just heard this the other day in conversation with other people that, she had told Sandra, I think she had told Sandra that, you really need to try to find another job because I really need to replace you or something like that. Right. And she has these. 除了 Teresa 的妹妹跟妈妈，警方也审讯了 Mark 的妈妈，因为在他们一家4口人前去纽约旅行的那段日子里， Mark 请求妈妈前去家中帮忙照顾他们的狗狗，而 Mark 的车库及家门是有警报系统的。Did you have to press in a code to disarm their alarm? I pressed, yeah. Okay. Well, the first day I got there, the alarm was not set. Okay. And I figured that was because they were rushing out early and I was coming that afternoon. And when I left, I set the alarm. One time, it wasn't working. It didn't register. I don't know if that was Saturday afternoon or Saturday night. That's when I called Mark and said, can I just do the code and hit stay? And that's when he called me and said, just don't bother with it. But when I went there Sunday morning, the code was on. I don't know. 关于 Mark 妈妈跟家中警报器的事情到底是怎么一回事呢？我稍后会再做解释。
回到 Trisha 妹妹跟妈妈的口供 ，Trisha 的妹妹跟妈妈口中的 Sandra 有没有可能正是杀害 Trisha 的凶手？于是警方开始调查 Sandra， 然而 Sandra 却试图想让警方将注意力转移到 Trisha 丈夫 Mark 身上。他说，在5月29号这天，因为 Trisha 迟迟未到康复中心，作为私人助理的 Sandra 在找不到本人后，自然先去询问作为丈夫的 Mark。原本想要前去 Trisha 家中查看的 Sandra 却被 Mark 阻止了。几个小时后 ，Mark 才又请了另一个同事前去查看。那么 Sandra 这番操作到底是想转移警方的注意力，还是 Mark 确实有问题呢？还记得 Mark 非常阿萨里的交出了手机，任由警方下载任何有用的资讯吗？结果警方在消失的记录中还原了一系列的通话记录，这些消失的通话都是来自一支没有注册用户信息的电话，但是警方依然能查到这支电话的使用者，他是来自1800公里之外的密苏里州一个叫做 Curtis White 的男人。那这个 Curtis 何许人也？他跟 Mark 是非常要好的朋友，两个人都互称对方为没有血缘关系的兄弟。当年 Trisha 跟 Mark 结婚时 ，Curtis 就是 Mark 的伴郎，甚至在 Trisha 死后8天所举办的葬礼时 ，Curtis 也在现场。那么问题来了，既然是那么好的兄弟，为什么两个人的通话要通过一支没有注册用户信息的电话呢？两个人到底在密谋些什么呢？为了不打草惊蛇，警方秘密的调查远在密苏里州的 Curtis， 竟然发现 Curtis 用以居住的拖车外停靠了一台还没退还给租车公司的轿车。幸运的是，这台轿车有 GPS 系统，查看行车记录过后发现，这台车在6月27号曾经到过伯尼塔温泉小镇，又于6月28号，也就是案发当天回到密苏里州。然而，这台车的注册人并不是 Curtis， 而是另一个名叫 Jimmy Rogers 的男性。那这个人到底又是谁啊？为了彻底查清楚事件真相，警方根据 GPS 记录，竟然发现驾驶这台车的人正是 Curtis。他曾经到过沃尔玛超市，于是警方调阅了沃尔玛当天的监视器记录。他购买了垃圾袋、湿纸巾、黑色毛巾、黑皮鞋，还有用以开锁的工具等等。Curtis 旁边这个人，从进入超市到离开超市，都一直在 Curtis 的身旁。这个人是他的同伴。仔细一看，这个人不就是 Jimmy Rogers 这台租赁来的轿车的注册人吗？意想不到的是 ，Jimmy 还有一个绰号，叫做铁锤。铁锤不就是杀害 Trisha 的凶器吗？难不成这个 Jimmy 才是整起事件的真正凶手？为了查清事实的真相，警方找到了 Jimmy 的女友，这才终于摸清了 Trisha 被谋害一案的真相。And then he started asking me questions like, "What do I know about?" And I'm like, "Well, I know you went down there to kill somebody." And then he said, "Yeah." And then I said, "Did you shoot her?" And he said, "No." And I said, "Then how'd you kill her?" And he made a stupid little chuckle that he does, and then said, "With a hammer." You said with a hammer? Yeah. Okay. Jimmy 将整起事件当作一种荣耀，到处去宣传。他甚至把作案时所穿的工装裤带回了密苏里州，因为裤子上沾有 Trisha 的血迹跟 Jimmy 的 DNA。这也是整起事件最直接、最明确的证据。在 Trisha 一案过后的2个月，警方终于实施了抓捕行动。Jimmy Rogers 跟 Curtis White 被捕入狱。Curtis 承认，他们两人在6月27号用租来的轿车前往伯尼塔温泉小镇，先是进入家中考察场地，然后离开现场前去购置所需物品。28号当天 ，Jimmy 跟 Curtis 埋伏于 Trisha 家中，实行他们的计划。So did you actually follow her from the garage into the interior of her home? I did. And by this time, you've armed yourself with the hammer. Yes, I still had planned on using my hands, but I had the hammer also as a backup. Accidentally kicked the dog dish over. The dishes went flying everywhere. It made a huge noise. It startled her. She started to turn towards me before I had gotten close enough to actually be able to get, to do what I wanted to do. I was afraid that if she turned around, she would scratch me or do something to leave evidence. I swung the hammer and I hit her. What was your expectation when you hit her with the hammer? I expected it to knock her out. It didn't knock her out, did it? No. It's a little more difficult than you thought it would be? I've never hit anybody with a hammer before. After I hit her, she... 如果 Curtis 跟 Mark 还有 Trisha 是多年的好友，那为什么他要如此残忍的对待 Trisha 呢？
家中并没有丢失大量的财物，那么动机就是感情问题咯。于是警方再次询问 Mark 关于妻子跟 Curtis 的关系，想不到原来 Curtis 多年来一直是妻子 Teresa 的性幻想对象，而 Mark 跟 Teresa 的感情早已面临危机。8个月后，法院正式审理 Curtis 跟 Jimmy。Jimmy 被控2级谋杀罪名，终身入狱，而 Curtis 则被控1级谋杀罪名。可是就在这个时候， Curtis 竟然将矛头指向了 Teresa 的丈夫 Mark Sievers。说是说没有血缘关系的兄弟，到了利益冲突的地步，还是互相指控对方啊。于是 Curtis 跟 Jimmy 两人分别同时指证 Mark， 他才是整起事件的幕后操纵者。那么 Curtis 对 Mark 的口供到底只是为了减轻刑罚，还是 Mark 的确也是共犯之一呢？还记得 Mark 秘密的跟 Curtis 通话的记录吗？根据 Curtis 的说法，原来这些通话记录根本就是 Mark 雇佣 Curtis 跟 Jimmy 杀害自己妻子的罪证。警方也从 Mark 的手机里找到了一张欠款33000多美元的税单。难道 Mark 就是为了这些钱才狠心杀害妻子的吗？不，他的野心才不止如此。Teresa 经营着整个康复中心，他为自己购置了5份保险，保险理赔金额达到440万美元，这才是 Mark 的最终目标。不过，警告 Curtis 的口供就将 Mark 定罪是非常不合理的。那么，到底是什么证据才最终将其定罪呢？不知道大家对 Mark 妈妈的口供还有印象吗？他说，礼拜六当他前去喂狗时，家里的警报系统是解除的，而这个警报系统有2种解除方式。一种是直接使用密码，另一种则是远程控制。Curtis 跟 Jimmy 根本不知道密码， Mark 的妈妈也有不在场证明，无法作案。那能控制警报系统为 Curtis 跟 Jimmy 开路的人，就只能是 Mark 了。想不到 Mark 之所以落网，竟是被兄弟背叛，被妈妈的口供作为关键证据，以及自己傻傻的主动了上缴了手机而送上断头台的。最终 Jimmy 被指控2级谋杀，终身监禁。Curtis 跟警方签订了认罪协议，在法庭上将 Mark 如何雇佣他们2人作为杀手，谋害自己妻子的事实公诸于世，最后被判2级谋杀，入狱25年。而 Mark 因指使他人谋害自己妻子，则被判1级谋杀，处以死刑。然而 Mark 直到今天依然坚持自己是无罪的，积极上诉。法院于2019年再次开庭审理 Mark， 然而最终审判依然不变。最可怜的还是 Teresa 的2个女儿了。Mark 同时也把 Teresa 的妈妈告上法庭，伪造了很多关于 Teresa 妈妈不实且难听的陈述。他这么做的原因就是想让2个女儿的抚养权交给自己的妈妈。当然，这些陈述都没有实证，法官也没有采信这些话语，最终将他们的女儿都判给了 Teresa 的妈妈。